إذا بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الكباتن الكل، إن شاء الله مرحبا بكم في ورشة أخرى ضمن دورة الإدارة الرياضية. الورشة اليوم مع وكيل الأعمال المعروف في آسيا وكذلك مدير شركة أكتيف 8 الماليزي خالد. قبل ما نعطيه الكلمة لكابتن خالد، كذلك راح يساعدنا اليوم إن شاء الله في الترجمة دكتور بقميس وكذلك أخونا سمير مبعيش، وكذلك في التقديم راح يكون معنا الكابتن معتز. رحبوا بكم الكل. كذلك نركزوا فقط كباتن، خلينا إن شاء الله نشاركوا مع وكيل الأعمال من خلال الأسئلة. خلينا نستغل الفرصة إن شاء الله ونستفادوا أكثر في هذا الجانب. نحيل الكلمة للكباتن. أخونا سمير الله أخونا. السلام عليكم. تفضل سامي أخويا، تفضل تفضل واحد منكم يتفضل إن شاء الله. Samir is not here. Captain Khalid, thank you very much for accepting our invitation for today. Inshallah, just the first, Dr. Isam just introduced you to the guys here. Just give an overview. Most of the guys here, they are coaches and players. And also some of them, they are lecturers at universities or as education establishment. Inshallah, we start taking question now, if you don't mind. So let me know when we can start. And then, yeah, we ask the guys now if they have any questions. So we start. Okay. Yeah. All right. So shall I introduce myself now? Inshallah, yeah. Just go ahead. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullah, gentlemen. Thank you for this opportunity. Firstly, Martes, for linking this through, and I'm glad to see that there are several nationalities in here, and this is something that I look forward to. This part and parcel of this job in the international stage is to meet new people and to share ideas and to see where the connections can lead us to. My name is Muhammad Razeen Khalid. I am from Malaysia. My background is actually twofold. I have an engineering degree from the University of Michigan, Ann Arbor, and I also played soccer or football throughout my life growing up, even as a collegiate athlete in the University of Michigan, competitively. While growing up in football, I was part and parcel of the talent foundation or development within Malaysia. Played for the state level in school, and football development was there, but not thoroughly in Malaysia. So when I had the opportunity to go to America, this is when I found for myself the chance to learn this scientific or approach to sports, to soccer in that sense, and as well the marketing aspects or the contractual aspects of sports management from how things are being done in America. Although this is not my subject of study, but it's something that already interests me, and I took this opportunity to learn from it while in the university and in America. So moving forward, obviously, I started the agency a little bit later in my. If you don't mind, Brother Khalid, I did translate this first part. Thank you. هو الكابتن خالد بدأ يعني بتعريف نفسه. هو يشكركم على حضوركم هذه الورشة. هو سعيد بوجودكم معنا، وربما يقول من خلاله ربما ستكون تقوي علاقات بيننا وعلاقات شراكة. ويشكر الكابتن معتز لتوصيله لعمل يعني على تعريفه يعني بينه وبين الإخوة الكباتن في المجموعة. يقول هو اسمه محمد رازين خالد، أصول ماليزية. هو المستوى التعليمي تاعو دارس هندسة في جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تعلم يعني ولعب كرة قدم مع فريق ميشيغان.
هو قبل هذا كان يعمل في ماليزيا أيضا كهواية، هو اكتشاف المواهب يعني في ماليزيا، ولكن قل مستوى هنالك يعني كان بداية غير جيدة. وعندما انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية تعلم هذا الاكتشاف وأيضا كرة القدم من ناحية من ناحية علمية. Yes, brother. Yeah, so I actually started getting professionally involved in the industry, football industry, as a player at a very late period of my age. I was working in the oil and gas industry until I was 28. So when I had the opportunity to trial or to get involved in football, I was already late in my age. I was already 28 years old, but I still took that opportunity, and I was in this area for 2 years as a footballer, as a player in different countries. But while doing that, because I knew I was already late in my age as a professional footballer, I decided to go through the system as a player, but learning how the trade of the industry is as an agent, how agents represent players in certain countries. I was involved in Thailand. I went for trials in Thailand. I had an agent, a couple of agents actually, that found me opportunities to trial as a footballer. So I was picking up how things are done within the region. And then I also have the opportunity, because my family is living in England, to also get call-ups for trials in clubs in England. I had the opportunity to be with Maidenhead United, who's now in the National League. So for participants who are in England, they are probably familiar with Maidenhead United. They promoted when I was there back in 2009. It was they were playing in the Blue Square South League. So I was with them for a bit before I got a call up for trials and eventually a contract offer with a Singaporean club. But unfortunately, injuries came to me, several major injuries, especially on my knee. So I decided by 2010 to hang my boots or retire from competitive football. I was already 30 years old by then. But during that 2 years that I had that experience, I picked up a lot and I learned about the industry hands-on, and which led me to think of a way forward of how I could monetize or get into the industry as a professional. Thank you brother خالد. يقول أيضا الكابتن خالد هو أيضا لاعب كرة قدم من منظور احترافي، وقبل يعني عندما يلعب كان يشتغل في ميدان البترول والغاز، لأنه هو الباك جراوند بتاعه أو صوبة دراسته كانت في الهندسة. وقال ربما هو اكتشف الاحترافية في كرة القدم متأخرة عندما كان تقريبا حوالي 28 سنة، وفي خلال هذه السنتين ربما تعلم كثيرا، وأيضا كانت عنده علاقات مع ممثلين لاعبين. ومثال كان عنده علاقات مع ممثلين لاعبين في تايلاند، وهناك ربما كان عنده حظوظ للتجريب. وأيضا بسبب أنه عائلته تقيم في إنجلترا، لهذا يعني أيضا كانت عنده علاقة تجريب مع مايدنهاد، فريق وينشط في جنوب إنجلترا. هذه كانت في سنة 2009. وأيضا بعدها انتقل مباشرة إلى سنغافورة مع طريق أيضا ممثل لاعبين، ولكن بسبب الإصابات وإصابة الركبة في 2010 توقف عن اللعب، وكان في عمره 30 سنة. ويقول في هذه السنتين يعني أتيحت لي الفرصة لأتعلم الكثير يعني من كما نقول احنا كرة القدم أو التسويق في كرة القدم أو ما يحاط بكرة القدم. Can I go on? Yes. Okay. So that was by 2010, and I managed to get the experience, obviously growing up in Malaysia and having peers that was growing up with me in football, playing now professionally back then. So I have that connections already in Malaysia, for example. They are senior players, but then some have retired and become new young coaches in that period of 2010 to 2012. And as well, through that 2 years tenure as a footballer, I picked up how the market is in Southeast Asia, predominantly Thailand and Singapore and Malaysia.
Vietnam as well, and also learning how the trade is within the Asia region, and seeing how the smaller nations in Europe actually do things. So by 2012, I decided to set up the agency while I was in Leicester, and by 2014, with 2 years of traveling and seeing how things are done and making those connections work, I decided to go full-time in the sports agency business. And in Malaysia, I set it up in England, but I decided to focus back home in my own backyard in my country. And by 2015, I've started to do work for clubs in Indonesia, specifically like clubs like Bali United, Arema FC. These are big major teams in Indonesia with many followers. In Malaysia, that was Indonesia. In Malaysia was Sam Darby FC. It's a corporation club, and things start to build from there. You know, in this industry, once you do some signings of certain players of certain nationalities, you get noticed by other footballers or other agencies or agents around the region that also does the business. That's how you grow. You grow through reputation. You go through your conduct with clients as well as with players, because this industry, although it's a big industry, it's actually a very small industry in the sense where players know each other, coaches know each other, and clubs refer to certain work that's been done or certain player that's been brought, and they refer back to who that agent is that represented that player. Thanks Father Khalid. يقول في سنة 2010 يعني هو أيضا لعب فوتبول في ماليزيا. بطبيعة الحال كون علاقات جيدة هنالك، وأيضا تعلم انتقالات السوق في شرق آسيا، في جنوب شرقي آسيا، على غرار تايلاند وأيضا بعض الدول هنالك. قال في سنة 2010 قام بتأسيس مؤسسة تحويل لاعبين وتمثيل لاعبين أيضا. وفي 2015 بعد ما قام برحلات يعني في لاكتشاف اللاعبين في العديد من الدول، قرر يعني أن يقوم بدوام كامل، يعني التفرغ فقط يعني المؤسسة تاعو بتحويل اللاعبين. وقال من هنالك انطلق يعني كاحترافيه او بدوام كامل في هذا المجال. ويقول مثال عندما تمضي بعض اللاعبين يعني هنالك يعني ستصبح عندك مصداقيه وعندك يعني صدى بين المدربين واللاعبين. لنقول المدربين واللاعبين وسوق الانتقالات هو كعالم، هو مثله بعالم صغير، الكل يعرف بعض، ما يعرفون بعضهم البعض. Thanks. Yes. So now it has been 8 years in total, 2 years of part-time, getting into the industry, and 6 years now full-time. The agency has expanded to not just player representation, now into player management as well. There's difference in that. Management means not just finding contracts for players, but actually leveraging on the players' popularity or significance within the industry, branding, merchandising, etc. This is also one of the things of expansion for the agency, and me as a person as well, not just now seen as an agent per se. I am still an agent. I bring players if there's an interest for that player, but also now as a team consultant to several teams already within the region, at least in the Southeast Asia region for now, and also as a consultant for certain individuals who are based in certain countries, like head coaches or academy directors, etc. Because now the credibility or the knowledge about the game and what we've done is now seen or recognized by them, and they come for consultancy or opinions as we have grown in the industry. As well, on top of that, diversifications of the business portfolio in the agency expanded. We got into events, footballing events, where you get teams to go for tours. I think most of you are pretty familiar where football teams sometimes during the
off-season or pre-season, we'll go to international countries for tours. This is something that I enjoy doing. There's also a way to connect with foreign teams and to build that relationship further and to see and learn from other teams that participate in such tours. I organize tours mostly for teams from Singapore into Malaysia, or for Malaysian teams into Thailand. I've conducted work for South African teams into Malaysia. It has become a annual event now for South Africa Academy into Malaysia, before COVID, obviously, and then also Australian Academy into Malaysia, sometimes twice a year. So things start to grow in that direction as well in terms of participation, not just on football players, professional football players seeking teams, or seeking a team or a team looking for players, but now into the business side of the football, above and beyond professional, even goes to academies and events. So that's another subset of what Activate is right now. Player agency and management, Activate pro events and tours, this is another one. And also ownership of facilities, football facilities for social football, like football leagues, academies that are not elite academies, but more for the masses to get the community engaged in football, etc. And also talent identification. This is something that we have done now, and it has shown results even at the global stage. And one thing that I'm proud about, I have to mention it because these boys are, to me, I mean, I really admire these boys at 14, 15 years old, stepping outside of their comfort zone to find pathways in football. And this is done in many countries around the world, but in particular, ones I've attended to are two boys. One, I don't think so. I can follow all of them or everything. Sorry. Here you go on. Thank you. ويقول أيضا وأيضا قال ربما عندما أصبح يعني بدوام يعني كامل، قضى سنتين يعني بدوام جزئي وبعدها 6 سنوات بدوام كامل، يعني هو في المجموع 8 سنوات. قال بعدها أيضا ليس فقط يعني أختص في تسويق اللاعبين، وأيضا أختص يعني في اللايف ستايل أو كيفية يعني تنظيم المسار لدى اللاعبين ولدى الرياضيين. وأيضا بسبب الصدى والمصداقية التي كانت لديه أصبح مستشار للعديد من الفرق، ليس في ماليزيا فقط ولكن في العديد من الدول الأخرى. والاستشارية أو المستشارية هذه كانت أيضا ليس مع الفرق لحد ذاتها، وأيضا مع مدراء الفرق، أيضا مع اللاعبين، وأيضا مع المدربين. يقول من هنا المصداقية بدأت تأتي بثمارها. قال ربما عندما كان يحضر يعني في بعض الدوريات في بعض المنتخيات والتربصات، كان يعني هناك يوجد الكثير من الاختلافات، عدد من الجنسيات، وهناك يكون علاقات جيدة في سوق العمل، في سوق التسويق، أو في سوق التسويق في كرة القدم. قال مثل من بين الأعمال التي كان يقوم بها هو تحضير أيضا أو القيام بتنظيم تربصات للفرق، مثال فرق من ماليزيا تربص في سنغافورة والعكس صحيح، مثال فرق من تايلاند تربص في سنغافورة، أيضا فريق من جنوب أفريقيا تربص في ماليزيا يعني مرة ومرتين، هناك أيضا فريق من أستراليا تربص في ماليزيا مرتين. وقالوا أيضا الشيء الذي اهتم به من جهة أخرى ليس الاحترافية أو اللاعبين المحترفين أو الفرق المحترفة، أيضا اهتم بأمور أخرى ربما من أجل الصحة العامة، وهذا من خلال ربما الحضور وتنظيم ملتقيات ودوريات وتربصات لهؤلاء الذين يطلبونها. أخويا سمير. نعم أستاذ أبو خميس. إذا نسيت شيء من فضلك يعني ضيف يعني نتبع لك ما شاء الله. بارك الله. Yes, brother Khalid. Yes. Yeah. Do we take questions now or just up to you? Yeah, I just wanted to mention that the talent identification, I think, could be the thing of the future in terms of certain countries, regions, because
some countries just don't get the opportunity, but talents are probably there. My own experience is that I have this opportunity to attend to a tour by Australia Academy, and I saw this talent, 15-year-old playing in the academy, which to me I don't rate that as an elite academy. But I saw this talent something else. He's different than the rest. So I discussed with the coach to put him in a higher category age level to have some matches for me to see as a scout. And I saw the higher category he goes, playing against more mature players, he becomes better. So I retest him again and he becomes even better. So this is a sign for us that this player is in a different class. So true enough, the player's name is Christian Volpato. He is now he's 17 years old, and when I met him was 15. I did mention to him and his family member that he should stop playing at this level and he should go to Europe. And he followed through on that, and eventually he got a trial with AS Roma, Italy, Serie A, and got into the team. And over the 2-year period, now he's 17, turning 18. He is now in the first team under Jose Mourinho. Jose Mourinho specifically handpicked him to be the youngest squad member. With recently Gian scored 2 goals the other day against one of the teams in Serie A. So there you go. He never thought that he's at that level, but now after 2 years he's there. So that credit to him. Credit to him. Thank you. أيضا الكابتن خالد يقول ربما يعني بعض المواهب تجدها أحيانا في أماكن غير متوقعة، وأيضا هناك بعض المواهب ربما تكون في أماكن مغمورة لا يمكن الوصول إليها. ربما يقصد من هذا أنه ككشاف يجب أن أن تكون في يعني تستغل هذه الفرصة، تكون في هذه الأماكن لاكتشاف هذه المواهب. قال كان في دورية في أستراليا، وهنالك يعني لاحظ موهبة في عمره، أو لاعب موهبة يعني موهوب في عمره 15 سنة، وهذا اللاعب ربما هو تقدم من المدرب وأخبره أنا أريد أن أنا ككشاف أريد أن أرى هذا اللاعب يعني يلعب في مع لاعبين اكبر منه سنا. وقال عندما يعني جرب مع لاعبين اكبر منه سنا كان يعني بلأ حسنا، وبعد جرب مع فريق اكبر منه وكذلك يعني بالمثل يعني كان جيد جدا. وبطبيعه الحال الكابتن خالد نصحه انه يمكنه الان ربما ان يجرب حظه وينتقل الى الدوريات الاوروبيه، ربما هي احسن مستوى. وبطبيعه الحال انتقل او ذهب الى آسيا روما، جرب حظه هنالك، وبطبيعة الحال يعني الفريق بعد 2 سنين يعني بقي هنالك يعني واكتسبه الفريق، والآن هو يلعب مع أو تحت إمارة جوزي مورينيو أو خوسي مورينيو. Thanks. And going back to the subject, the fact that talents are actually out there is just a matter of finding one. And also some countries, just because the FIFA ranking of that country is so low, the players, the talents personally don't get the opportunity that they deserve or the talent could bring. Such the case of another player that I am working on. I didn't scout him, I didn't find him, but the father of the player approached me to present the son and move him towards the direction of the professional path. There he got a call up to trial with Red Star Belgrade, the champions of Serbia. His name is Omar Ryan Kama Aslan. He's full Malaysian from Malaysian parentage. You see why I mention this is because if a player is Malaysian by nature, Malaysia 150 plus ranking in FIFA rankings, with 140, 160 over the years, you'll never get a chance, never get a shot to go international unless certain corporate reasons that things work out that way, but never a genuine chance. But because of the dedication and the pursuit by this family, Kamal Zlan family, they actually managed to get through where nationality don't count anymore, but actual skill set of the individual. And credit to Red Star Belgrade because they actually opened their mind and say, look, it doesn't matter where the talent is from, which country they're from. The talent is a talent. And at 15, 16, you can see the development. Now he's 17 years old. They are waiting for 1 more year before
he's eligible to sign a professional contract from the FIFA Article 19 clause. So I'm looking forward for Omar Ryan to make Malaysia proud by being a player into the first team of the champions of Serbia. So we look forward to that as well. And he could be the closest pure Malaysian blood to be featured in the UEFA Champions League eventually. يقول أيضا كتكملة لما سبق، يقول الكابتن خالد أن الموهبة حين ربما تجدها في أماكن يعني ليست منتظرة. هو يقول في الغالب أننا يعني الكشافين ربما يذهبون إلى الأماكن أو البلدان التي لديها تصنيف في فيفا تصنيف جيد. وأعطى مثال، قال هناك يعني موهبة يعني هو والديه ماليزيين، ولكن هناك موهبة يعني اكتشفوها هي ماليزية، اسمه عمر. وقال ربما هو لم يكتشف، ولكن والده هو اللي تقدم إليه وأخبره به. وبطبيعة الحال بمساعدة الكابتن خالد يعني وباستشارته يعني هذا اللاعب اسمه عمر 17 سنة تمكن من الإمضاء أو يعني التجربة، وأيضا مسكه يعني أو الالتحاق بفريق صربي فاز بالبطولة الصربية. وأيضا هذا سيلعب على الدوري الأبطال الأوروبي السنة القادمة والسنوات القادمة. يقول ربما إذا رجعنا يعني نشوف الموهبة يعني ما عندها جنسية. قال ربما أعطى مثال، لأنه مثال يقول أن ماليزيا هي بتصنيفها الدولي لفيفا هي تقريبا 150. يعني ربما ككشاف أنت عندما ترى أن البلد هذا تصنيفه 150 بطبيعة الحال ربما في تفكيرنا سينعدم أو ستكون ربما قال نسبة اكتشاف موهبة هناك طائلة جدا مقارنة بالدول ربما اللي في التي تصنيفها متقدم. ولكن يقول هذا ليس بصحيح. ويقول ربما هذا اللاعب في السنوات المقبلة إن شاء الله سيكون ربما يمثل المنتخب الماليزي، وسيكون ربما شرف لنا أننا نكون يعني وراءه. Okay. Yeah. So that's all I have, I suppose, with regards to the growth of the agency and the kind of work I do. Of course, I travel a lot. I used to travel a lot more before COVID. But now it has not been as much travel, hardly any now for the past 2 years. But things are looking brighter in 2022. I hope to, like I've mentioned prior to this recorded chat, that I do plan to look into the Middle East area as my next market, geo market, to grow there. Also because the World Cup 2022 is in Qatar in November, end of the year, November. So I think it's a good opportunity to start looking into that environment, that market, even the smaller nations within the Middle East, to grow the agency further. Thank you. يقول كنت أسافر كثيرا، ولكن بسبب جائحة الفيروس التاجي وجائحة كورونا توقفت عن السفر. ولكن يقول أنه مستقبلا ربما من مشاريعه هو السفر ومحاولة الاشتغال في الشرق الأوسط، لأنه سيكون له كسوق جديد له، خصوصا مع تنظيم قطر لكأس العالم هذه السنة. Yes. Brother Khalid, if you don't mind, take question now. إن شاء الله. إخوان، هل هناك سؤال؟ نبدأ بالأسئلة إذا سمحتوا. Even the guys who speak English, you can ask questions show in English to Mr. Khalid. تفضل خويا سمير، فتحت المايك وتفتح سؤاله. Yes, you have spoken about creating an academy. So, if somebody is thinking to create an academy from scratch, actually, and would you be able to support with the academy, the creation of the academy with, several ideas, including the scientific way where the
academy should be run? Thank you, Brother Samir. Yes, that can be done. And with regards to the extent of the academy, whether it's for the general mass market, play football for fun, pay to play, but I call it pay to play. In other words, there's really, no talent or minimum requirement, to eventually becoming playing to stay, meaning to say the player is good enough and that could be possible foreseeable value or turning into a player to a professional player. That can be done. I don't have my own academy. Obviously, one of the reasons why I couldn't represent players below 18 years old is because I don't own an academy. Part of the advantages of owning an academy is that if you build and groom that player, you can have some rights of that player as the player grows older, past 18 years old. So you can actually be that academy that build that player and grow forward. So yeah, I can do that. I do enjoy doing that. There's also association with big brands or big clubs that Activate is associated with. Obviously, we can get influence with Red Star Belgrade. We've done work for VfB Stuttgart, Bundesliga, for Singapore to come to Singapore. We've done German Bundesliga teams, VfB Stuttgart again through my partnership with my mates from Germany to bring into China Super League partnerships with teams to build that rapport between China and Germany. Activate agency myself has been we have a mandate letter, for example, back in 2018 and 2019 by La Liga team Cadiz CF to become their international business development representative to look into areas within Asia, which is still an interesting region, but still an unknown region in parts of Asia for some teams in Europe, for brands in Europe. So yes, I look forward to projects of such, and I can provide input. I also have links and connections with individuals that actually done that in America, in Egypt, in England, in Singapore, in Hong Kong, and you name it. It can be done. سمير إذا كنت ترجم الإجابة. هو السؤال هو يعني هو إمكانية إنشاء أكاديمية إذا كانت لديه إمكانيات. هو يقول أنه عن طريق الأيجنسي، عن طريق شركة تسويق، يعني ممكن له أن إنشاء كذلك المساهمة في إنشاء أكاديميات رياضية. وأعطى عدة أمثلة أنه كان على اتصال مع عدة نوادي في مختلف البلدان، وساهم في إعطاء أفكار وعدة نصائح في إنشاء الأكاديميات. يعني هذا أنا أعطيت له سؤال على أساس أنه حتى إنسان يأخذ فكرة كيفاش ينشأ أكاديمية، وفيه ناس مختصين حتى يوجهوا إلى إنسان عنده، يعني مثل ما قال هو إنسان عنده نية تعود لإنشاء أكاديمية، لازم يكون عنده إنسان اللي يكون عنده خبرة في توجيه حتى يكون هذه الأكاديمية تكون على أساس فقط رياضة للترفيه للاعب، وبعدها تستطيع لما حتى السن 18 بعدها إنسان يشوف عن طريق النتائج وعن طريق الناس اللي يجوا عنده يعني الموهبة، يشوف كيف تكون الأكاديمية. وشكرا. وأيضا كإضافة أخوي سمير قال أنه ربما من مزايا وجود الأكاديمية أنه يمكنك التعاقد مع لاعبين تحت 18 سنة، ويقول ربما هذه لأنه عندما تكون تجيب لاعبين عندما يمر يعني يكونون أكثر من 18 سنة تصبح لك بعض الحقوق يعني في التعاقد معهم. صح. Another question أو سؤال آخر شباب؟
There's another question, Mr. Khalid. Okay. What the most challenging things in your job when you're doing scouting? Or can you repeat that again? What's the most challenging? Yeah, the most challenging job, the most challenging things you face during when you're doing your scouting. You know, that's. There's difference between the most challenging things when scouting versus most challenging things when being an agent or intermediary or representing certain professional individuals. Which one you want, the scouting part or the if you don't mind, answer both of them, but we start with the scouting part, please. Yeah. Okay, for scouting. Yeah. Most challenging for me is to actually find that talent, that little spark that you're gonna get to be at the right place at the right time. That is probably the most challenging part in the scouting world. For example, I've been invited by a group from Nigeria, based out of Scandinavia, former player who's now doing a lot of work in Nigeria to find and search talents over there. I know if I can get myself to Nigeria, I hopefully will be able to also find a talent that I will then have a way to connect that talent to a certain part of the world that suits that talent skill set. Because different countries play different type of football. So sometimes a certain talent might not be useful or be seen as special to a certain country, and then that means that career path of that individual talent will be limited, you know. So I feel like if I can get myself the right time, right place, I will have better opportunity to look at talents. The talents will not pass through undetected, and we can move forward in that. The other challenge I get is, like I mentioned before, I see a potential, but I can't really do anything about it because obviously I don't represent minors. But my challenge is to build my own academy. But then again, building an academy for me, I don't want to have an academy where I'm attending to masses. I want to have an academy when it's an elite academy, finding the funds or the sponsors to build such academy, to have that focus, to actually scout around the region if possible, to have the facilities right and suitable to build those talents, having the right coaches. That is also one of the biggest, I guess, driver motivation to build my own academy in order to be able to represent those talents and moving forward. Last but not least is the challenge of nationality. In the global stage, some countries or some individuals don't see me as a Malaysian. They see me as an agent that is equally able to do and function the work. But certain countries or certain individuals see me as just being a Malaysian, and that means Malaysian ranking isn't as sweet as it ought to be compared to certain Asian countries. In the world rankings, that means, you're not talking to any Malaysian player, agent, intermediary. So this happens still in the industry, although not commonly seen, but it is still the case. So one of the reasons that I feel is an advantage for me, opportunity for me, is I travel a lot and I speak a global language, English, quite comfortably well. So this separates me from the rest of other agents in Malaysia who predominantly stay in the country to do the work in Malaysia. I don't want to see myself as a Malaysian that's it that way, but I want to bring back good things for the country where I grew up. Thank you, Brother Khalid. السؤال الذي طرح للكابتن خالد هو: ما هي الصعاب والعقائب التي يواجهها عند اكتشاف المواهب؟ حسب فهمي هو قسمها إلى ثلاث صعاب. قال هو أول شيء ربما الذي يجده في اكتشاف، والعقبة التي يجده في اكتشاف المواهب هي الأصل، هي اكتشاف الموهبة. يجب أن تكون في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. وأعطى مثال
قال ربما أنا عنده دعوة من مجموعة أو من مؤسسة نيجيرية، ولكن هم متمركزين في الدول الاسكندنافية. قال أنا بطبيعة الحال أعلم أنني لو أذهب ربما إلى نيجيريا سأجد الموهبة التي أريد، ولكن لنعلم أن هناك بعض المواهب لا توافق بعض الدول. هناك بعض المواهب التي تستطيع أن ربما تقوم بحياة احترافية أو بمدة احترافية جيدة أو باحترافية جيدة في بعض الدول، على عكس بعض الدول الأخرى التي لا تسمح، هذه المواهب ربما لا تصلح لها. أيضا الشيء العائق الثاني الذي قال هو ربما أيضا التمويل، أو ربما قال إذا أنشأت أكاديمية لنفسي. عفوا، الشيء الثاني هو أيضا قال أنه أحيانا هناك يرى بعض المواهب ولكن ما يستطيع أن يعمل الشيء لها، لأنه ليس هو ممثلها، ممثلها الرسمي، ولهذا ربما لا يستطيع. ولكن قال إذا ربما إذا أردت أن أعمل شيء من هذا لازمني أكون أكاديمية خاصة بي. وبطبيعة الحال عندما أكون أكاديمية خاصة بي فهناك تكاليف خاصة بها، ويجب أن أحصل على تمويلات وسبونسر خاص لبنائها. وأيضا يجب أن تجد مدربين الأكفاء والعاملين الأكفاء لتكون هذه الأكاديمية ناجحة. العائق الثالث الذي قال بعض الأحيان يواجهه هو الجنسية. يقول الجنسية في الغالب البعض عندما أسافر، قال أنا أسافر كثيرا، عندما يجدونني أنني ماليزي بطبيعة الحال مباشرة تبادر ذهن الأشخاص الذين أتعامل معهم أن ماليزيا هي دولة غير كروية، ربما في تصنيفها 150 في تصنيف الدولي للفيفا، ولهذا ربما لا يعاملون بالمعاملة التي تليق بمقامي وبشخصي. وقال ولكن هناك بعض من يعاملون بطبيعة عادية كاحترافية ويرون ما أستطيع أن أقدم. ولكن قال الشيء الجيد أنني أسافر كثيرا، وأيضا أنني أتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة، وهذا ما ساعدني كثيرا في عملي. If you don't mind, Brother Had, the second part of the question. The second part will be challenges as an agent or intermediary. Yes. There's several, obviously, but one thing that is always coming back will be on the contractual aspects, where some clubs don't really understand the implications of a contract. They act with more emotions rather than seeing the practicality of things. But they don't really they are not aware about honoring a certain contract. Yeah, so this is one of the biggest challenges I still face even at the moment. I'm attending to a few cases of such, where when they want to make changes, sometimes changes is not due to performance, but sometimes changes is due to sponsorship flavor of the month, or flavor of the season kind of thing. They just want to make changes, but they are not too aware about the contractual obligations of doing such. So this is still something that I sometimes attend to, especially in smaller nation clubs that don't really see the FIFA regulations of such contractual obligations. That's one. The other part is is financial driven, in the sense where teams provide their agent fees late or none at all. They try to not provide it, and it's not fair for the agent, or it's not fair for the players, because they tend to want to delay the payment of the salary of the players. There's got some scenarios of that. That's on the club side. Also a client. The clubs are my client. They've also have their strengths and weaknesses. And on the other part will be the players themselves as well. Those are my clients as well. So clients are both sides. They also have their strengths and weaknesses too. So for me as an agent, being the intermediary person in the middle, is about making sure that all the work done, the good work done, or the effort that being put in is actually being monetized and providing the reason why you want to do the business. And it's not easy sometimes, but it's worthwhile. It's something that still keeps me going, but it has to just be managed. That's all.
Thank you Ben Khalid. والشطر الثاني من السؤال هو طرح ما هي الصعاب أو العوائق التي يواجهها كممثل للاعبين أو كوسيط الآن يسمى وسيط اللاعبين. قال هناك شطرين من العوائق، هناك عوائق خاصة ربما يواجهها مع الفريق، هناك عوائق أو عقاب يواجه مع اللاعبين. يقول مثال في العقود يعني مع الفرق، هناك بعض الفرق التي لا تحترم العقود، وهناك يعني بعض الفرق التي تتعامل بالعاطفة وليس بالعملية أو بالدعم بالعملية في عند إيجاز العقود. قال خصوصا ربما هناك بعض الفرق الصغيرة التي ربما لا تريد أن تقيم عقود، ربما تظن أن هذا الشيء غير مجدي، ولكن يقول حسب لوائح الفيفا فإن هذه العقود الإجبارية. وأيضا يقول هناك من الفرق عند العقود من تدفع الأموال متأخرة، هناك بعض الفرق من لا تدفع له يعني العمولات أو مثال مستحقاته يعني نهائيا، حتى ربما يقومون أيضا في تحقير في دفع عقود أو تحويلات لاعبين. وايضا يقول من الشوط الثاني من العوائق هذه، وايضا مع اللاعبين وربما يعني في العقود وشيء من هذا القابل. I think we have a question or something in the... no. شباب هناك سؤال أو Okay, because I would like to ask a question. Probably it's going to be beneficial for most of us because we are from different specialties, different sports discipline. Knowing that you are an agent specialized in football, and also running a marketing agency specialized in that area. Have you experienced dealing with any other sports discipline? And if so, would you be able to tell us if you had any situation dealing with other sports except from football? Please. Yes, thank you, Mr. Samir. Yes, I do. I've had experience, not a lot. It's by choice kind of scenario to represent or manage certain athletes, other athletes, and I do want to grow in this manner as well. Once I have more time and ability to expand the reach. I've done boxing, I've done MMA before, for example. I am getting requests for basketball, which I have to attend to actually. Serbian players to China League, etc., etc. I wish globally things work better in terms of traveling, so that I can be more engaging. I want to do a lot more rugby, for example. There's market for that. I do want to try to do field hockey, which Malaysia is considered one of these nations that have good talents in field hockey. So yes, I am open to other sports. But personally, I've done MMA, I've done boxing. I want to keep doing other things. I now have clients from my sports performance center who's into golf, for example. I mean, it's open. It's just a matter of deciding what I want to do and the connections that I can find along the lines. Recently, what keeps me quite excited is the fact that I know some friends from the Balkan countries that are considered one of the countries that supply basketballers to the global leagues. So that's quite interesting to me as well. I want to see if I can get into the basketball industry as well. تفضل خويا سمير. هو السؤال كان حول يعني احنا قلت له انا سالته لك فيه احنا احنا المشاركين في المحاضره من مختلف الاختصاصات يعني مختلف الرياضات، واحنا عارفين انك انت يعني مختص فقط في يعني في كرة القدم. نود اذا نعرف اذا كانت عندك خبرة في المعاملة مع رياضات اخرى. فالجواب كان بطبيعة الحال كان هو قال نعم، كانت لدي خبرة في اختصاصات اخرى، والبداية كانت في عمان في البوكسين بصفة عامة، وفي الأمامة يعني الميكست مارشال آرتس، حتى في تشاينا. وكذلك كانت
كذلك كانت لدي فرصة للاشتغال في مجال الرugby، كذلك في الهوكي، حتى مؤخرا في الجولف، ومؤخرا كانت لدي علاقات وأصدقاء، والآن يشتغلوا في اختصاص كرة السلة. والآن أفكر، ولكن ليس لدي الوقت، وحتى لأنه هذا مجال شوية صعب بما أنه هو مختص مع كرة القدم. لما يكون عندي أفكر حتى أخصص وقت لأتكلف بهذا المجالات الأخرى، الرياضات الأخرى. وإذا كان فيها نقص ممكن تضيفه الأخ بوخميس. لا بارك الله فيك خويا سامر ما شاء الله. Captain Khalid is a question from Captain Hani. His question he asks, what are the specifications to be successful intermediary? Okay, thank you. What will be specifications for successful intermediary? I don't think I have an answer, because there are successful intermediaries with different backgrounds and different specifications, I suppose. But one of the things will be ability to people management. I think is one of the major things as well. Some intermediaries are successful, but they are not really football centric, you know. But they are good in converting clients, both sides again, clients, players, or coaches, or clubs. They are good people person. I've seen successful agents who are that, but the technical sense of it is probably not as strong. But they are very good people person, and they are very good negotiators. So yeah, that could also be one of the things. Negotiating skills, convincing skills as well will be one of the few specifications. I see myself as one of those agents where I see football as what it is technically, but I also am lucky because I've worked in the corporate side before. So meaning to say, I also manage expectations, and manage people and structure and contract scenarios, etc. comfortably. So clients that are close to me feel this in what I deliver and what I do. So this attracts the attention, and also attracts the attention from other clubs or teams, or even other agents or players, because of the skill set that alhamdulillah I have with me from the different background before in the oil and gas, and as a footballer before as well. So this, I think, is the specification that I carry with me. The ability to go and meet people, not feeling embarrassed to travel and meet and greet in a new environment, is also something that I carry with me, and I feel is also advantageous to me compared to maybe some other agents in certain parts of the world. But you know, the big agents in different countries, it's about the ability to really get into the big environment, big clubs, big bosses, presidents of teams and stuff. That's the strongest part. Thanks Father. هو السؤال يطرحه الكابتن هاني كإجابة، وقال ما هي المواصفات لتكون وسيط لاعبين ناجح، وما هي الأشياء الأساسية التي يرتكز عليها لإنجاح أي صف. والكابتن خالد قال ربما ليس لديه يعني إجابة خاصة بهذا، ولكن ربما يقول هناك يعني بعض يعني الخصائص كالتمكن أو من التحكم يعني ربما في التسيير، أيضا خدمة العملاء من لاعبين أو فرق، يعني ربما إدارة أو اللاعبين أو الفرق أنك تقدم لهم خدمة جيدة بطبيعة الحال. هنا يعني ستكون يعني ستكسب قلوبهم وستكسبهم. أيضا العلاقة معهم أيضا تكون علاقة يعني معه، هذا أيضا يساعدك على أن تكون وسيط لاعبين جيد. وأيضا قال ربما أيضا الإمكانية على حسن التفاوض، هذا أيضا شيء جيد، ربما يساهم على أن يكون لديك يعني أن تكون يعني وسيط لاعبين جيد. وأيضا قال ربما convincing. خويا سامي convincing بالعربي كيف؟ مش يسمع.
نعم وأيضا تستطيع إقناع يعني بعض يعني تستطيع تكون عندك إمكانية الإقناع لكلا الطرفين، اللاعبين أو مدربين أو فرق. يقول أيضا هو خبرته في مجال يعني الأويل أند غاز في الهندسة، يعني عندما كان يشتغل أعطته خبرة يعني في تسيير الأمور ويكون يعني الأمور منظمة لديه. وقال عندما أتعامل مع رياضيين أو لاعبين أو مدربين عندما يروني ربما أموري منظمة جيدا، هذا يساهم على أن ستكون علاقة جيدة معهم، وبالتالي سأكون يعني وسيط لاعبين ناجح. وأعطى مثال قال أيضا هناك يعني وسطاء اللاعبين يعني الكبار يعني يقوموا بتحويلات كبيرة جدا بطبيعة الحال، وأهم شيء لهم هو وصول للأماكن هذه مثل أماكن الفرق الكبيرة، ومن خلالها يكونون علاقات ومن خلالها يقومون بتحويل اللاعبين أو تسيير الأمور هنالك. وفي الخلاصة هو قال the ability to get into a big environment، يعني القدرة على هو عنده قدرة يعني حتى يتأقلم في أوساط يعني كبيرة. هذا من خصوصيات يعني الايجنت، يعني له القدرة في والتمكن من التأقلم في أوساط كبيرة، يعني في فرق كبيرة. شكرا خويا سمير. There's another question from brother Shahir. He said ما هي النصائح I think it's same question. خويا شهير ما فهمنا السؤال بتاعك يعني اوكي ما هيش الشروط النصائح اللي ما يدخلوش في هذا الميدان. It's same question, the previous question, Captain Khalid, but he said with especially with the country they have like very limited resources or poor countries. So what we have to do? For example, let's someone you want to be intermediate in a poor country, like say I don't know in Africa or any countries like this, very limited resources there. So this still same advice or different aspect to apply here or? The biggest problem with talent identification is the fact that you have to catch the talent early, and you have to develop that talent in a very good environment, facilities, i.e. the ones that you can find most likely in Europe. Of course, different countries, different culture of the football, like Brazil, the Latin Americas, especially Brazil, Argentina. There are so many talents and they're fighting for spots, and there's still so many talents that even don't get to play professionally, but can be a professional player anywhere, any part of the world, for example. So different countries, different cultures, different football environment. For the poorer countries or economically struggling countries, they also have talent, but that talent, the challenge is to bring that, to have the right to or the opportunity to develop that talent in a good environment. That is the biggest gap, because there's also the part where if you transfer talent, is it legal to do so? Being underage, etc., etc. That means you need the commitment of the parents and having to move out the parents together with the player, etc., etc. So that's the biggest gap anyway. And that's also reasons why rules are getting stricter in terms of of minors in the game. But it is a gap. That's also one of the reasons why I feel a lot more talents can be nurtured coming out through Europe, because of the flexibility of rules between countries and the immigration rules, not football, but immigration rules of certain nations. So yeah, it's not easy. It's complicated. I'm facing it as well with regards to the players I represent or want to represent. So it is still to me, it's still a gap, still a stumbling block sometimes for me. That's one of the challenges. How do we solve that? It's probably by investing a lot more in facilities, football facilities in certain countries, to have partnerships, strategic alliances with certain brands in certain countries. Like Vietnam, for example, I'll give you an example. Juventus came into Vietnam.
at the right time as well, because Vietnam talents are growing. And now Vietnam, being a small nation before, in the 100+ ranking in the world, is now in the top. I think they are now between 70 to 80, if I'm not mistaken, if not around 90-ish, which is very, very respectable for a Southeast Asian nation. They're the best Southeast Asian nation, one of the better teams in Asia. They are their last World Cup qualifiers against Saudi Arabia, against like bigger teams, China, etc. They show their worth, and it came from identification of talent. It came from investments in football. It came from the ability to see that our talent should go abroad, can go abroad, and it's about opening the doors that way. Thank you Brother Khalid. هو إجابة على سؤالك أخوي شهير. يقول هو بطبيعة الحال هو اكتشاف المواهب أو العمل كوسيط في هذه الدول، يعني هو فيه صعوبات وعوائق كثيرة. وقال ربما يعني ربما هو الشيء هو عند عمل اكتشاف المواهب هو أول شيء لازم، يعني هو اكتشاف الموهبة مبكرا، وأيضا هو إيجاد المكان المناسب لهذه الموهبة. ويقول ربما كإجابة على سؤالك، هناك بعض الدول التي لديها مواهب كبيرة جدا على غير الأرجنتين والبرازيل، ولكن كما قلنا لا يحترفون. ربما لو انتقلوا هؤلاء اللاعبين يعني أو هذه المواهب إلى دول أخرى مثل أوروبا سيحترفون بسهولة، ولكن بسبب يعني الناحية المادية ربما سيأفولون بسبب هذا في هذه الأماكن. وأيضا قال الشيء الثاني هو أماكن أو صعوبات. هناك لا توجد أماكن تكون في هذه البلدان لهذا السبب يعني من الصعب جدا. وأيضا قال من الناحية القانونية مثل هذه المواهب لا تستطيع يعني نقلها من مكان إلى آخر بغير، لأنها تعتبر كناقصة الأهلية، يعني كناقصي الأهلية، وبالتالي من الصعب يعني من الناحية القانونية نقلهم أو إمضاء عقود معهم إلا برضا الآبوين. وعند رضا الآبوين مثل نقولهم يجب أن تنقل أبويهما معهما إلى المكان الذين سيذهبون وسيتدربون فيه أو الأكاديمية التي يلجؤون إليه. ويقول ربما هناك بعض الدول أيضا علاقات بعض الدول هي من تسهيل هذه الأمور. أعطى مثال هون ربما الدول الأوروبية، ربما الدول الأوروبية هناك قوانين الهجرة ربما تسهل هذه الأمور بين بعضها، ولكن هناك بعض من الدول يعني في أماكن أخرى يقول أنا ما أعاني منه الآن هو بسبب جنسيات هؤلاء اللاعبين، يعني صعب تنقل بسبب جنسية من مكان إلى آخر. يقول كيف نقوم بحل هذه الأمور؟ هو يقوم بالقيام بالاستثمار الرياضي بإنشاء منشآت جديدة. ومن بين الأمثلة ضرب مثال على بلد الفيتنام. قال هناك مثال جيفنتوس استثمر في هذا البلد، وقبل هذا ربما الاستثمار ربما كان اكتشاف المواهب واستثمار هذا الفريق هنالك. وقال جيفنتوس بلد الفيتنام كان حوالي تقريبا تصنيفه أكثر من 100، ولكن بعد هذا الاستثمار واكتشاف الموهبة أو قيام هذه الآلية أصبح بين حوالي يقول ليس متأكد تقريبا تصنيفهم 70 أو 80، حتى أنهم قالوا يلعبون يعني مع المنتخب السعودي آخر مرة وكان يعني قوي جدا يعني وبلاء بلاء حسنة. وقال ربما هو الآن أحسن فريق في جنوب شرق آسيا. وهذا يقول هذا ليس آتي من العدم، ولكن بسبب الآلية التي قاموا بها، وهي آلية اكتشاف المواهب. أخوي سمير، هل هناك سؤال مختار حبيت تسأله؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحوا لي كان عندي مشكل في النت، غادي نطرح سؤال ما نش عارف لا طرحوها زملاء من قبل. بالنسبه في الايام القليله يتكلموا بزاف على الوكيل سوبر. شنو هو المعنى الوكيل سوبر؟ وشكرا. يا سمير اسمع السؤال. He said the question was, is they talking about the super agent, and he wanted to know what's the difference between an agent and a super agent. No, that's the question, but I don't have an idea about the word super. So if you don't mind to super agents
Thank you for the question, Brother Mukhtar, and Mr. Samir for translating it. Super agents are only a handful in this world. Super agents are agents that actually can, they have a portfolio of the top players in the world, only a handful of them. And these top players want to be represented by them. Clubs want them to be the ones making the deals happen, and they make the deals happen, and they actually leverage on a lot more of other things for the client, which us as fans maybe don't see in terms of the value propositions of making a certain deal happen. We only see maybe the player part of it, but what the super agents can leverage on, bring on, do for their clients, both sides again, but a lot more in the financial gains, the monetary part of this, sales of jerseys, etc., because of the right connection that comes into play. So yeah, super agents, different class, obviously different breed. Top players want to be associated with them, and they influence the market. Basically, what they say influence the market. I do know personally of, I would say, considered in the high tiers of agents, depending on how you categorize super agents. But deals are happening. Like, for example, I personally have met and know and communicate on WhatsApp with what I consider as one of the top agents in the world. Obviously, he represented Wesley Sneijder. Guido Elbers is the name, and I've met him when I was in Ajax in Amsterdam. I follow what he do, and I want to visit more often, just to see how things are progressing. And recently, I saw as well that he has signed the new Scottish Premier League team, Glasgow Rangers new head coach, for example. So these are considered at that high tier of the sport. And no more. For example, with Christian Volpato, the Australian Italian playing now in Roma that I have direct connections with. I like to visit, and I like to also explore the opportunity provided or handed with regards to meeting such a legend like Francisco Totti, who just started to become an agent, and Christian Volpato is one of his first signings. And I see Francisco Totti that could be possibly in the future becoming one of those very influential, i.e. super agents, as he progresses in his agency career. Thank you, Brother Khalid. يا سمير ترجم؟ والله ترجم بعض منه لأنه مش عارف، ما سمعتش كل شيء، ولكن هو الأخ مختار هو يصف، يقول لك يس صح، والسوبر ايجنت هما القلة القليل يعني، ويعطي حتى المثل يقول لك هما يعدون على الأصابع. قال فيما يخص البروفوليو، يعني هو السوبر ايجنت يعني الطبع بتاعه انه يتعامل مع اكبر اللاعبين في العالم، لهذا يدعى بالسوبر ايجنت. وهذا راجع لل يعني لانه فقط هو اللي يتمكن من هذا السوبر ايجنت لهم الامكانيه حتى يكون كيف يقولوا الديل هابن، مش كل الايجنت يستطيعون ان يمرروا العقود، فقط مع اللاعبين الكبار فقط. هذا هو قال. وكذلك ترجع للشهرة، ومع الأخير أعطاه مثال، قال كانت لي الفرصة وتعاملت مع هذا السوبر ايجنت، وقال كان اللي إنسان اللي عنده شهرة من قبل، يعني كان أعطاه مع الأخير يعني ملخص،
على اللاعب توتي اللي هو الآن سوف يصبح يعني هو ايجنت، وممكن انه يصبح سوبر ايجنت لانه لديه الشهرة كلاعب وفي ميدان كرة القدم وكمدير تقني مع فريق AC روما والى اخره. بارك الله فيك خويا سمير. شكرا خلاص. Another question, Captain Khalid. The question is, do you require knowledge to know, for example, like if you want to be intermediate on football or basketball or on MMA, do you require to know the rules about this sport, or you don't have to? For example, Okay. like if you want to be an MMA agent, and you mentioned before that you did some work like in the past with MMA or martial art. So do you have, or do you need to know like the rules, like techniques, I don't know, of physical ability, something like that? Yeah. To some extent, not really, but it will give you a lot of advantage to know what actually the sport is and what are the perimeters or the specifications that that individual sport or the individual industry look for, you know. So for example, I've seen or I've met football agents that don't really know the game, the sport, for example, but they can make the deal happen, for example, because of connections, because of representations and opportunities. It happens, but maybe the deal can happen. But when there's a problem in the contract, or when there's follow-up from that contract, then things go haywire or goes out of control. So yeah, a deal can happen. That person can be considered still an agent, but might not last long, or it might cause a lot of problems or things like that. This is in a football side. And say, for example, in the different sport, say basketball or even MMA, let's to use your example you mentioned, it's probably good to know whether the certain sport requires certain credentials or certain advantage that you want to seek. Reach, arm length reach, center of gravity or strength, all these kind of things also matter in certain sport. So talent identification again and representation, it is something that can be separated. It can still function on its own due to connections and opportunities, being at the right place at the right time, knowing the right people. But it's always good to have everything, like to know or to be a fan or enthusiast about sport, learning about it, and being able to represent the way you represent and carry yourself. Does that answer the question? Yeah, inshallah. Yeah, thank you. I'm going to translate if you don't mind. Thank you, كابتن خالد. خويا رشيد، هو الإجابة يقول أنه ليس بالتحديد يجب أن تكون ملم يعني بهذه الأمور المتعلقة بقانون اللعب أو الخصائص ربما البدنية الفيزيولوجية للرياضيين، ولكن إذا كان إمكاني يعني تعلم هذا فيضيف شيء لك. ولكن يقول مثال هو يعرف بعض ممثلي اللاعبين أنهم لا يفقهون في كرة القدم، ولكن يعني يقومون يعني بعقود يعني ربما يعني عقود يعني كما نقول أنت لا تنتظرها، ولكن الأصل هو في المشكل أين يبدأ بعد العقد، ليس قبل حدوث العقد. وبعد العقد يبدأ المشاكل تخرج الأمور عن السيطرة، وهناك ربما تصبح مشاكل ومشاكل كبيرة. وأعطى مثال في كرة القدم. قال ربما أعطى مثال في رياضات أخرى، مثال في رياضة الأمامي أو باسكتبول. قال ربما أيضا يجب إدعام الأحسن، ربما تعرف إمكانيات أو خصائص معينة، مثل القوة لهؤلاء الرياضيين لاكتشافهم. يقول هو في الأصل يعني هو في الأخير يعني هو يجب أن تكون في المكان المناسب في الوقت المناسب، وأيضا عندك علاقات مع الأشخاص. هذا يساعد كثيرا على أن تكون يعني تكون ممثل يعني ناجح.
There's another question, شكرا خويا رشيد. But there is another question, Captain Khalid. They said relation or connection with other agent or other people, that's very good for an agent. But they said for an agent, do you require assistance from other assistance from others, like from technical staff at the club or something like that, to do you need assistance from others? So I think my understanding to this question, do you do all work by yourself, or do you need assistance from other, especially as, for example, someone like sport analyst, you know what I mean? They give you like player profile. From that player profile, you can just have all information, all data about this player. From there, you can decide if that player it can be a good deal for you, or yes, it's a good question. Yes, we do have assistance. In the assistance in many parts, individuals, opinions, for example, graphical, statistical, videos. Obviously, videos definitely is very, very important. Videos can be on public domain, YouTube. Most agents do that. Some more established agents go into the system, what we call most of the ones are used in Stat or Y Scout, scouting platforms. Some use football database and all these other things. And obviously, again, a public domain. The one I start with whenever I hear about a name of a player, I am interested in a player, I look into the transfer market. Transfer market is a platform originating from Germany, and they do a lot of reporting or statistical capture of players' performance and participation in leagues globally is the main thing, the transfer market. Soccerway.com is also good. These are available to the general public. Everyone can have a look. It's also related to the betting sites for analysis of data, and these are the tools, one of the few tools that we use. These are available to everyone, but there's also prescribed ones like Insta, Y-Scout, and other softwares. This is for the analysis and for the identification of players, and to see the performance, and to come to a decision, either club or agent, to come to decisions at the player. I'm talking about the football side of things. Obviously, in other industry and other sports, there could be different platforms for such. That's one. The other part is the assistance from if you don't mind, club. If you don't mind, Brother Khalid, translate this part. That's okay. Yeah, شكرا. هو أخويا هاني سؤالي جواب يقول أنه بطبيعة الحال يعتمدون على مساعدين كثيرين في أداء مهامهم. مثال يعتمدون على الإحصاء، على الفيديوهات، على الأشخاص، وأيضا يستعملون بعض القواعد البيانية المتاحة للعام، معتمدة على قاعدة ألمانية ترانسفير ماركت. يقول هذه متاحة لجميع العامة، يعني اسمها بغير يعني بغير شروط للالتحاق بها. ويقول من هذه قاعدة البيانات ربما تحصل على إحصاء على بيانات هذا اللاعب، أيضا أدائه، مشاركة، وأيضا تستطيع تحصل على جميع اللاعبين من أنحاء العالم. وقال هذا ربما في كرة القدم، وربما في الرياضة الأخرى عندها قاعدة بيانات خاصة بهم. ويقول ما يعتمدون عليه كثيرا هو أيضا وايت سكوت، وهو التحليل لتحليل واكتشاف المواهب، ربما لأن هناك إحصائيات خاصة في هذه القاعدة. Yes. Yeah. I guess the second part will be assistance from club staff, club members, and yeah, the agent has only steps to do from my experience, and we need assistance from club members, previous club, new club. For example, documents, release letters of players from previous club, the TPO document, or no third-party ownership document of a player. These two documents are FIFA demanded documents for transfer of players. So we need assistance from previous club. We need assistance to register the players.
the current club, the one that they are going to. That's an example of assistance that we need are being rendered. Others will be to get the ITC done, International Transfer Certificate, through the FIFA TMS transfer system, which is a global system owned by FIFA that all football federations globally or associations globally will have to log into as a requirement by FIFA for transfer of players. So it's not all done by the agent, obviously. We coexist in this ecosystem, and it's a industry standard, and we follow through with it. The advantage is by knowing who within those markets of those countries and who to get things done faster, because you have to remember there's also that time period of the transfer window closing period. So I've had scenarios where, because I was new in the market, I got a deal through, but I couldn't sign the player on time, for example. Those are experiences that you learn from and you improve upon. I've also had experience because I'm connected and I've gone to a certain ability and credibility within certain parts of the region. I can get a deal done very quickly, swiftly, to solve a problem of a club, a player, or a peer agent that comes calling for help. So it's not done just alone. It is done in a whole environment ecosystem, and sometimes you have advantages over others because of the experience of the people you know or who you can call to help and ask for assistance. Thank you very much, Khalid. كمكمل الإجابة كإكمال أو الشق الثاني من إجابتك أخوي هاني، ويقول وسيط اللاعبين لا يمكن أن يقوم بكل العمل لنفسه لوحده عفوا، ولكن يتطلب يعني مساعدة من آخرين. ومثال من المساعدة التي يقولها ربما يعني يطلب مساعدة من الفرق السابق والفريق السابق والفريق الجديد، أو ربما عمال أو بعض العاملين في الفريق السابق والفريق الجديد للاعب، وهذا للحصول على بعض الوثائق الخاصة باللاعب مثال شهادة التحويل العالمية والتي تشترطها الفيفا لتحويل اللاعبين. وأيضا يقول يجب أيضا أن تعرف ما تقوم به أيضا، لأنه قال أعطى مثال أنه في أنه مرة من المرات قام بعمل يعني تحويل لاعب، ولكن نظرا لجهله يعني لأنه جديد في الميدان، وقال إنه فترة انتقالات اللاعبين هي فترات محددة، فلم يستطع إمضاء هذا اللاعب بسبب أنه ربما كان يجهل أو كان جديد في الميدان وقد مر الوقت على الإمضاء. ومن جهة أخرى قال أعطى مثال ثاني لأنه ربما عنده علاقات شخصية جيدة في بعض الأماكن قام بإمضاء يعني لاعب بطريقة يعني سلسة جدا وسهلة. أخوي سعيد، ما هي أكبر المعوقات التي قد تواجه الوكيل سواء من الأندية أو اللاعبين؟ هو قد أجاب على هذا السؤال من قبل، طرحنا ربما كان أول سؤال. عندما تراجع إن شاء الله تسجيل الفيديو ستجد الإجابة بحول الله تعالى. تفضل مختار. عندي سؤالين. السؤال الأول، السن القانوني للتعامل مع المواهب الشابة لدمجهم في الأندية. Brother Khalid, the first question is what's the minimum age to sign player? Or minimum age? Yeah. I follow by the rule of 18. Okay. 18 years old. But like I said, if you have an agent, if you have an academy, you spot a talent and you grow the academy, that player is under that academy. So maybe it's not me that owns the rights to the player or representing a player, but the academy, which is a legal entity, which is okay, which is fine moving forward. So to me, representing a player is fine, but the guardian, if it's underage player, is actually your relationship is with the guardian, not with the player. Actually, on the official manner of you represent the player through the guardian. So this is the rule of thumb that I follow, not to cross any
legal the implications legally on representing minors. But rule of thumb is before 18, if I want to represent a player, I go with the parents. It's actually the parent representing the son or the daughter, and I advise the family, I advise the parent. But once they turn 18, it's up to them who they want to sign with, and I usually will be open to having to sign them once they are 18. Does that answer the question as well? But if an academy, it can work differently. For example, some academies, they represent the players early. That means if anything happens, the player moves to a certain level, they might ask for, or they might have the rights for royalty or participation into the commission structure of that individual talent. Thank you brother خالد. هو مختار كإجابتك يقول هو في الغالب يعني لا يمضي أي لاعب تحت 18 سنة إنه يتبع القانون، ويقول هناك ربما إجراءات عندما يكون هناك فرق في إجابة على عفوا هناك فرق في إمضاء اللاعبين بين الأكاديمية ووسيط اللاعبين. مثال في وسيط اللاعبين لا يمكنه أن يمضي لاعب أو يتعامل مع لاعب أقل من 18 سنة، وإذا تعامل معه يجب أن يتعامل عن طريق والديه، سيكون تواصله مع والديه ليس مع اللاعب مباشرة. وربما هذا يعني اللي اسم اللي يتحكم في الأمر ليس اللاعب هو الوالدين. ولكن يقول الأمر يختلف في الأكاديميات ربما يختلف، لأن الوضع القانوني لها ليس بنفس الوضع القانوني لوسيط اللاعبين. مختار السكة. سؤال ثاني معليش. تفضل. على ماذا يعتمد الوكيل في اختيار لاعب كرة القدم من ناحية تقنية؟ إذا أمكن يعطينا أمثلة. احنا نعرفوا هكا عندنا بعض المعلومات يعتمد على من الناحية التقنية لا تكنيك، التحكم في الكرة، اللعب الفردي، اللعب الجماعي والتسديد. على ماذا يعتمد الاختبارات اللي يديرهم يكون عنده اختيار لاعب معين في كرة القدم؟ Brother Khalid, Mukhtar question you ask what technical characteristic do you require from or to get to sample a player? The technical characteristics of whom? The player, the talent, or the player, talent. Yeah. For example, you have two players. We have to choose between these two. Which one you choose? There's any? Okay. I wouldn't be able to say if I have two talents, which one I choose, but more about what other characteristics that I look for. Maybe I can answer that way. Yeah. Okay. Talents or professional players? مختار هو تقصد هون اللاعبين أو اكتشاف المواهب؟ اكتشاف المواهب. عند اكتشاف المواهب يركز على الجانب التقني. لا هو يسألك أنا تقصد أنت من سؤالك هو في اكتشاف المواهب أو في إمضاء اللاعبين يعني؟ لا، في اكتشاف المواهب من ناحية تقنية. اكتشاف المواهب بيكون هذه الموهبة مهيئة للتعاقد معها. Okay, so talent identification. Talent. Okay. First and foremost, this is just my liking, because I find this is something more interesting, is which foot, left or right, or both. If it's both feet, okay, it gets a lot more of my interest. If it's left-footed, a lot of my interest. Right feet, okay, then I look for other things. So that's the way I see things in the first place. But it's left-footed, it's a different breed. Both feet is a way different breed at the early age. Okay, so that's one. Two is the at a certain age, what is a physical attribute of that individual, of that kid, for a talent. This is also important. The body structure, the body type, whether it's lean, that could develop into a certain type of physicality in the future. It's also what I look for as well. Of course, off the field kind of motivation, I look for that as well for young talents. For example,
I spotted a talent where because I like that talent so much, I want to follow. I want to see how he is behaving post game, not playing football. How is he after a game? Is he preparing for the next game? Is he doing regeneration before a game? How he prepares, what he wears, all those things is circling in my mind. And when I look at the talent, I want to look at all those because that makes a character. That makes what a player it is. What they eat, for example, the questions they want to know, want to ask, and it has proven to be good for me so far when looking at on the field, physical, on the field and off the field. هو مختار كإجابة على سؤالك يقول هو أول شيء يلاحظ عندما يريد اكتشاف المواهب هو يبحث عن أي رجل اللاعب يلعب بها. قال إذا كان اللاعب ربما يلعب برجل أو الشاب الموهبة تلعب بالرجل اليسرى فهذا ربما سيكون يعني سيجلب انتباهه. وإذا كان الموهبة تلعب برجلين اثنين بطبيعة الحال هذا سيجلب انتباه أكثر له. أيضا الشق الآخر الذي يلاحظه من الناحية البدنية قال من الناحية التكوينية البدنية ربما هل يلاحظ هذا الرياضي سيتطور يعني مستقبلا من الناحية البدنية. أيضا الناحية الأنثروبومترية للجسم هذا شيء مهم يلاحظه. أيضا الشيء الآخر هو يقول ربما شيء خارج الملعب هل هذا اللاعب أو هذه الموهبة عنده تحفيزات ربما أو أشياء أخرى يعني ربما تساعده على الأداء في الملعب. وأيضا من الأشياء الأخرى التي يهتم بها كيف يتعامل هذا اللاعب بعد المباراة يعني كيف يقوم بعد المباراة أو قبل المباراة مثل كيف يحضر المباراة المقبلة قبل المباراة ما هي الأمور التي يقوم بها خارج الملعب. ربما يقول لأن هذه كل الأمور هذه هي عفوا يقول ربما هذه الأمور كلها التي تكون شخص الموهبة. بطبيعة الحال يقول لازم ألاحظ يعني الأمور داخل الملعب وخارج الملعب لأحدد الموهبة التي أريد أو لأبحث عن الموهبة التي أريد. Another question هل سؤال؟ في سؤال. تفضل معتز. Just brother Khalid, I want to ask you your opinion about Arab players, especially from North Africa, if they can succeed in bringing Asia champion like Thailand, Malaysia, Indonesia. And the same from Asiatic player in the champion of North Africa. Okay. Thank you, Brother Martis. I gather that you want to know what are the specialty opportunities for players that are African Arabic players into parts of Asia. And as well, if I get it right, the second part of the question is to know Asiatic players, whether they have opportunities in parts of Africa. Is that what you're asking? Yeah, that's that. Okay, the first part is, oh yeah, definitely. To me, there's when I think about African players that are of Arabic nature, they are talented players. They are skillful players. Most of them are. So definitely these are interesting to have in Asian countries. To come and play in, say, Thailand and India in the Super League. So it's a matter of which direction they want to go. They want to go up north to Europe, to the lesser countries in Europe. They can play nicer leagues, but the financially is not as big as going down south to Asian region and Asian countries where the league might not be as high standard than European leagues, but financial gains are going to be bigger for them, and they can definitely do it. I mean, talent-wise, skill-wise, they're good. But what is required in the southern part of the region is also physicality, the physique, the bruteness of it. So yes, African players, Northern African players, let's put it that way, are quite finesse players. Some are brute as well, but mostly I associate them as having a technique as the main
weapon in their game. So the finesse part, skillful and speedy. So in order to do well in Asia, they already have that technique and finesse, is to actually get on the physical part of the game as well. Because in Asia, this is part and parcel of the requirement, because when they take foreign players, there's limited spots for foreign players. They want foreign players to be doing the hard work, doing the rough and tough, and also the skillful work. So it's not necessarily that easy to play in Asia, because in Europe, you maybe do your job and you do your job well, but in Asia, you have to do maybe a job of 1.5 or even 2 people, or even 3 sometimes. So that's not that easy. Thank you. That's the first part. You want me to answer the second part, or you want to translate first? Yeah. معتز Okay. ترجم هو السؤال كان هو رأيه في اللاعبين تاع شمال افريقيا، هل ممكن ان ينجحوا في الدوريات الاسيويه، والعكس يعني اللاعبين الاسيويين هل يمكن ان ينجحوا في دوريات شمال افريقيا؟ فالاجابه كانت انه اللاعبين الافارقه العرب هم موهوبين، بامكانهم ان ينجحوا في دوريات شمال افريقيا من الناحيه الجسمانيه، يعني فيزيكال دكتور، من الناحية البدنية. من الناحية البدنية بإمكانهم أنهم يكونوا موجودين. من الناحية المالية دوريات غير مربحة، يعني كيف الدوريات الأوروبية، لكن عندها عائدات مالية يعني جيدة، خاصة بالنسبة للاعبين، ومن السهل أنهم يكونوا ناجحين في البطولة الآسيوية. يا برو. So for the second part is Asiatic players going to the other part of the region. I like it to happen, but unfortunately, due to the FIFA rankings, less of it happening, and also the countries in the CAF region. It's more known as a region that wants to export players rather than import players. You see, import players within the region is good. Like smaller nations with good talents, they bring to bigger nations to make the league more diversified. Like Egypt is a big nation in football. Tunisia as well was very big before. They welcome smaller nations in Africa, CAF, to come in, but rarely will you get AFC players go to CAF regions, just because CAF is considered a stronger nation in general compared to AFC. It's just that. So if AFC, Asiatic players under the Asia Football Confederation, wants to be more acceptable in UEFA, in CAF, it is really the nation needs to grow in terms of the football and the FIFA rankings to have better opportunities. That's why Brazilian players, Argentina players, they can go anywhere in the world pretty much, because they are that respectable anywhere in the world. Brazil won the World Cup 5 times, and Argentina, what was it, 3 times? 2 or 3, I forgot. I think 3, right? 6, 2 times. So these things make the league. CAF regions tend to go to Europe, or tend to go to AFC. You don't see African players go to Brazil, for example, CONMEBOL. You see CONCACAF welcoming CONMEBOL players, for example. They are more accepted in a lesser environment. This is where the foreign players come into play. I think I answered the question. Yes? يس برو. فقط نترجم. هو يحب انه يحبذ يعني لو انه في لاعبين اسيويين يكونوا في بطولات شمال افريقيا، فقط في عوائق مثلا كما الترتيب نتاع الفيفا لا يساعد. ايضا انه الدول الاسيويه غير متعوده انه تصدر لاعبين يعني للدول الافريقيه، على عكس مثلا البرازيل والارجنتين، انه اللاعبين نتاعها يكونوا موجودين في عدد من الدول، في اغلب دول العالم، لانه في اشياء تساعدهم كيف الترتيب العالي نتاع الدول نتاعهم.
اللاعبين الافارقه يمشيوا بسهوله يعني للدوريات الاوروبيه والافريقيه عكس اللاعبين الاسيويين. وايضا لو في اضافه دكتوره. مش اخويا معتز. وايضا كاضافه قال ان هذه الدول مثل الدول الافريقيه هي عندها فكره او اماكن مصدره للاعبين وليس اماكن يعني اماكن مستوردة للاعبين. وأيضا قال ربما أعطى مثال ربما أيضا بالبرازيل، ربما فريق يعني البرازيل هو فريق يعني أو بلد يعني مشهور يعني أنه يصدر لاعبين. أي لاعب برازيلي ربما يستطيع يلعب في مكان في المعمورة، ولهذا ربما ما تجد هناك يعني يستوردون لاعبين. لا تستطيع تجد هناك ربما لاعب إفريقي يلعب في البرازيل أو الأرجنتين. وكما ذكر الكابتن معتز أيضا هو التصنيف الفيفا ربما يعمل يعني دور كبير يعني في تصدير أو استيراد اللاعبين بين الدول. If you don't mind me, I would like to add the fact that there also language barrier comes into play. Yes. For example, you might have in Arabic-speaking countries, even higher leagues, players from the lower nations, Asiatic region, tending to want to go or being accepted in countries of Tunisia, Algeria, Egypt, because they speak the language, and it creates diversity into the league, which is also part and parcel of them ability for them to move to these countries. That's one thing. For example, players from Africa that are of French-speaking nations have a better opportunity to enter France or Belgium leagues because of that as well. So it's also a language thing to the football and the opportunities. ويقول أيضا شيء آخر مهم هو عامل اللغة. ربما يقول يعني إذا جاء لاعب يعني يتكلم لغة البلد بهذا بطبيعة الحال سيضيف تنوع لهذا البلد ويساهم في اندماج اللاعب هذا بسهولة. وأعطى مثال ربما الدول شمال أفريقيا يتكلمون الفرنسية، ولهذا من السهل عليهم ربما إمضاء في الدول المتكلمة التي تتكلم الفرنسية على غير فرنسا وبلجيكا. معتز ناخذ سؤال وسؤالين وكيف نعمل؟ اوكي دكتور نشوفوا لو في اسئله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل خويا زدان. شكرا بارك الله فيك. معليش دخلنا متوخرين، نحاولوا ان شاء الله نستدركوا من خلال الحمد لله الاسئله اللي فاتوا ما شاء الله زدنا استفدنا اكثر واكثر. عندي سؤال فيما يخص ما هي تقريبا الفروقات الموجوده يعني من ناحيه الاجراءات القانونيه ما بين مثلا عقود اللاعبين بالنسبه في الاحتراف بروفيشنال وما بين الاماتور ما بين الهواة. اسكو كاينه فروقات كبيره من حيث الناحيه القانونيه ونواحي اخرى ولا تقريبا يطبق نفس القوانين؟ هذا من جهه. السؤال الاول. شكرا خويا زندين. Brother Khalid, the question of Mr. Zindin. There's any difference between the contract from professional level and amateur level? For example, you want to send two players, one player is for professional and another player for amateur. So there is any in terms of law. You mean the contract? Yeah, the contract. Yeah. Yeah. Amateur contracts. Professional contracts follows the rules of I mean regulated by FIFA, and there's transfers of certificates, letters, etc. Whereas an amateur contract don't necessarily require doing all those. And also that's the difference of amateur league and a professional league. An amateur league might have professional players, for example, maybe 3, 4, 5 professional players, but they're not required to have this roster having full professional. There's also that difference. So if you're asking me the question of contract, then professional contracts, how it is, professional contracts. Amateur contracts are not binded by regulations of FIFA, for example. And it is also not able to be defended in
and in its entirety in FIFA, under FIFA jurisdictions. It might still be able to be contested in the Court of Arbitration of Sport, subject to what that contract is, but it might not be into the perimeters of FIFA for amateur contracts, for example. They will still require transfer of certificates, for example, ITC. It could, because some amateur leagues are run by the FAs, so that means there needs to be a transfer of documents. Or it cannot, it doesn't have to be, because you can have a student, university student, for example, international and university student in certain countries. They still play in amateur leagues. They still sign an amateur contract. It's a contract between that player and that club, and that's about it. It doesn't go above and beyond that. So yeah, it depends. The league, firstly, you see the league or the contract. Thank you brother خالد. أخويا زين الدين واس جواب يقول نعم تختلف العقود بين لاعبين محترفين ولاعبين حاويين. يقول هو اللاعب المحترف بطبيعة الحال يجب أن يتبع النظام العقود الخاص الذي حددته الفيفا ولا يمكن الخروج عليه، ولكن في العقود الحاوية يمكن ربما هي تكون سلسة وليس لديها نفس القيود التي لدى المحترفين. يقول بطبيعة الحال ربما إذا حدث ربما بعض الإشكاليات ربما يقضي التقاضي أو اللجوء إلى محاكم خاصة بهذا، ولكن هو فرص يقول العقد في الغالب الحاوي يكون ربما ليس بنفس يعني القيمة أو بنفس النظام الذي يمضى العقد الاحترافي. ويقول أيضا حتى في النظام الهاوي هناك أيضا لازم هناك مثل وثائق تحويل، هذه وثائق لازم أن تكون مع هذا اللاعب. ويقول أن هناك حتى في بعض الفرق الهاوية هناك بعض اللاعبين المحترفين في هذه الفرق. وأعطى مثال يقول مثل هناك بعض الطلاب مثل عندما يذهبون يدرسون في أماكن معينة بطبيعة الحال سيمضون عقود في فرق هاوية، وربما هم ربما مستواهم يعني إذا فهمت ما يقصد يكون ربما مستواهم جيد، ولكن يمضون في عقود في فرق أو في نعم في فرق هاوية. فيزن شكرا بارك الله فيك دكتور. كتكمله برك يا استاذ فيما يخص العقود عقود اللاعبين غير محترفين، لانه كما على حسب علمي انه خاصه في بعض البلدان انه يسمحوا لهم يخدموا كما نقولوا احنا اميطو، يخدموا يعني نصف اليوم. كيفاش راح يكون الالتزام في العقد هنا؟ انه لاعب مثلا باش يوفق في التدريب والالتزام بالضوابط الخاصه والقانون الاساسي داخل هذاك الفريق، وكذلك بالموازاة كيفاش راح يكون الالتزام تاعو مع العمل، ربما مشاكل، ربما كيفاش راح يكون انت دوك راح ندير انا عقد مع فريق معين، كيفاش راح نوفق ما بين الاثنين خاصه في الاماتور خاصه في الهواة. Brother Khalid, Mr. Zane question he asked sometime in amateur level. Automatically when they sign contract, they allow them to work certain time or they work part-time, like they do the job. For example, like you mentioned before, student, for example, like they can do study at the same time do work and also play football. So do you think that this will affect the contract? For example, I think that my understanding to Mrs. question is in terms of performance. For example, they require some level of performance from this player, even as an amateur. But if he's working like part-time and studying, so automatically will affect his training volume, how many hours he trained during the week, and also his performance during the game day. Yeah. Okay, I see where you're coming from in terms of that, and let me share the experience pretty much in terms of how it is. Well, the amateur contract usually is for the engagement of that individual with that club, okay? And some countries or some nations, they see it just as that. They don't really care about what that player is in terms of its other daily life or what they fan. It's more like an extra income for that player to play a sport, and he has the talent to play it, and there's a competition that needs to be run.
whether it's a state competition run by the state FA or by the national FA, it doesn't matter because it's still considered an amateur contract to cover the rules and roles and responsibilities of that player with that club and of that club to that player. For example, me at the age of 41, turning 42 in February, I still play in Malaysia, 3rd division, M3, it's a La Liga M3, which is the first tier is a Super League, professional, full professional. Second tier is the Premier League, Super League, Premier League. These are the two fully professional leagues. All players signed into teams that compete in these two leagues have to have a professional contract. Then, 3rd tier is an amateur league, a semi-professional league. In this league, not all players have to be professionals. You can still have professional players having professional contracts with the teams, but don't have to be full squad. Or you can have all amateur players in there, but signing an amateur contract. And this league is run by the National FA, the Malaysian Football Association. And it doesn't stop me from being who I am. It doesn't stop me from being an agent. It doesn't stop me from being an employee of a company, if you know what I mean. Putting it to next, a more advanced way of seeing football, I give you an example of Australia. They have the A-League. That's the full professional league. Only one tier, the A-League. It's like a franchise. The clubs don't get relegated. Like in America, MLS, the same. Clubs don't get relegated. How well they do this year, they can be doing so badly next year, and they can go back to being very good the other year. So it's a franchise concept. So the leagues under it are all semi-professional leagues. And what they do is they actually help their players to find jobs through their sponsors, through the companies that work with them. For example, it could be a car workshop company that sponsors a team. So as part of the gift back for them sponsoring that team of that town or that city, the players actually get they actually can get players that are good, talented, and able-bodied to work for them as well. So it is a very good approach in terms of not just seeing football as what you want to do, but rather using football to create a better environment for the community. Thank you brother Khalid. هو كيجاب على سؤالك أخوي زين الدين، يقول ربما هو العقد الجزئي أو العقد الهاوي هو فقط ربما ما يخص هو لاعب عنده خدمة يقدمها للفريق، والفريق بطبيعة الحال وما يريده هو أن هذا اللاعب فقط يعني يلعب مباريات، وهذا ربما هذه المباريات تكون تحت دوري، ربما تحت دوري محلي أو دوري حكومي. هو يقول وما يهم الفريق أن هذا اللاعب يلعب، وأيضا ما يهم اللاعب أنه ربما تكون عنده زيادة ربما في المدخول من خلال هذا العقد الهاوي الذي يقوم به مع هذا الفريق. هو برادر خالد قال أنه سنه Are you 24 brother? Yeah? No, I'm 41. I'm 24. I'm going to tell him 24. No, I'm old. I'm 41. I'm born in 1980. That's all right. هو يقول أنه الآن مثال في ماليزيا الآن هو في سنه 42، ولكنه ممضي عقد مع فريق هنالك ويلعب مع فريق ماليزي، ولكن هو هذا الفريق يلعب في الدوري الثالث وهو فريق هاوي. يعني يقول ولكن هذا لا يمنع أنني أمارس نشاطاتي اليومية، ولكن أيضا يجب مع الفريق علي أنني ألعب تلك المباريات ربما التي يريدها مني. أعطى مثال هناك في أستراليا أو فريق أو في أيضا في أمريكا هناك دوري، أن هذا الدوري متكون من فرق، وهذه الفرق لا تتعامل بنظام الصعود أو النزول أو دوري اسمه دوري اللهم فهمتنا اسمه دوري الامتياز. ومع علاقة هذه اللاعبين الذين يلعبون مع هذه الفرقة وعقودهم أنهم يحصلون على رعاية، وهؤلاء الرعاة ربما بالعوائد لتعم أنهم هؤلاء الرياضيين ربما يشتغلون لديهم مستقبلا.
خويا زين الدين أظن. بارك الله فيك. هل كان إمكانية سؤال آخر ولا؟ Do you mind Khalid another question? It's okay. Yeah, sure. تفضل خويا زين. شكرا تفضل. ولو يقدر بإيجاز يشرح لنا نموذج تاع آلية انتقال مثلا لاعب معين من أكاديمية معينة، كيف يكون التدرج تاعو في الانتقال مثلا من أكاديمية إلى مثلا إلى الهواة إلى البروفيشنال، كيفاش راح يكون باختصار. وكختام الأسئلة تاعي، ما هي نصائح تاعو على اي انسان حاب يدخل في الاستثمار الرياضي ولو بريف؟ بارك الله فيك. فيك بارك الله. The question, Brother Khalid, is what's the format? For example, if you want to do a contract with a player from scratch until the end, if you don't mind, like you said, is you want to summarize of it? I'm sorry, I don't really I get think I think my understanding is the question. For example, let's say you find a player like talent, you discover player with your scouting talent identification. Automatically, what the process you go through from start until the end? Okay. If the talent is underaged, under 18 years old, I will be speaking to the parents or the family member, the guardian, for providing information on getting information and urging or ushering them for the next steps. Next step could be the professional path. If they are elite or at that good talent level, that professional path will also choose which direction of the professional path, the highest it can get, or within the country or within the region. I also determine those, or not determine, but recommend those to the parents. The ones I saw, this Australian kid I was giving an example of, Christian Volpato, is at that level, is at that international UEFA Champions League level. I feel when he's 15, I can already sense and see that this guy can go to that level by 18, you know. And the same when I was approached by the father of Omar Ryan. Of course, a lot of parents or a lot of people that represent our academy, people that represent players or see the talent, they always say, oh, I have a talent. But until they actually see it and you actually see a talent, then you know it's a talent that can go to a certain level. So once I have these, if it's under 18, I would then approach the parent and have an understanding with the parent in terms of the way moving forward. If it needs to have a documentation about it, some parents are open to that, to say, look, we want you to have it to represent our son for the time being. We want you to be an advisor, for example. So we do it that way. Otherwise, if it's the talent is above 18 or professional talent, I used to run with a mandate, meaning to say, all right, I represent you and that's it. This is an exclusivity for this region or for this country for this period of time. But as I grow conducting myself in the industry, I also noticed that having too many exclusive representation of a player might also be taxing on me, because then I have, in some ways, I whenever I represent a player, I want to try to do the best for that player to secure contracts. But sometimes securement of contracts is not my control, and it's not fair to the player if they are mandated with me all the while. So I've now come to a separation of having an authorization and a mandate. Authorization is what I do prior to the commercial element of a contract, meaning to say, I want you, a player, your authorization for me to represent you. Or if you want me to represent you, you have to authorize me to represent you. It's a piece of paper to say the name of the player with certain passport numbers, etc. Provide the exclusivity or provide the non-exclusivity whatsoever to me, a said person by name and registration number and the country, to represent him, to authorize me to represent him. That's the first document. I just need that to move. Second is when I actually gain some leverage, some traction, not leverage, but traction in terms of a contract. So I want to go to a commercial element with that person that I represent.
to be rewarded for the work I do. This is when I sign a contractual obligation between two parties, like a mandate of sorts, where that mandate gives me the right to represent him to a certain period of time, and also his or her commitment to provide service fees that I've rendered the service for, i.e. the commission or sharing of the profits for me for doing the part of my work. It's on a document as well, and it's my version is recognized by the FA of Malaysia at least, and is followed by some other FAs as well. It's about 3 or 4 pages, and this is an actual contract between me and the player or the coach. This is the second part, and I usually achieve this once there's traction in what I do after the authorization. Thank you very much, Brother Khalid. هو يقول أخوي زين الدين إجابة على سؤالك، هو يقول عندما يكون اللاعب الموهبة أقل من 18 سنة بطبيعة الحال من الناحية القانونية لا يمكنك أن تتعاقد معه، ولكن يجب أن تتكلم مع والديه. يقول أنا بطبيعة الحال سأتكلم مع المسؤولين أو والدي هذا الطفل وأشرح لهم الوضع، ربما ما هي، وبطبيعة الحال عندما أرى هذه الموهبة أشرح لهم ربما الجهة أو الدولة التي ربما اللاعب هذا أو هذه الموهبة يستطيع أن ينتقل إليها، والموهبة أو الأماكن الذي يوافق موهبته. وأعطى هنا مثال مع اللاعب الأسترالي الذي أمضى في آسيا ميلان، وأيضا اللاعب الماليزي الذي أمضى في صربيا. قال ربما عندما أول ما تكلم معهما كان أقل من 18 سنة. يقول هناك بعض الآباء المتفتحين يطلبون منك ربما وثيقة يعني تؤكد أنك تمثل هذا اللاعب، وبطبيعة الحال أنت تريد أن تقوم بهذا ليكون يعني تمثيل قانوني وتمثيل يعني لهذا اللاعب والبحث عن الفريق لهذا اللاعب. ويقول أيضا هناك بعض اللاعبين ربما أو في العقود أيضا يجب أن يكون التمثيل مكان التمثيل جهة التمثيل، لأن ربما في أحيانا بعض اللاعبين يشرطون على الرياضي أو عفوا على الايجنت او الممثل انه يمثلهم في جهه معينه فقط، وربما ايضا من يمثلهم الا مع فرق معينه فقط. وايضا يقول اول شيء اقوم به هو عندما اريد ان امضي او امثل لاعب هو وثيقه او تصريح من هذا اللاعب انني امثله، وهذا التصريح يكون بامضائه وموضوع فيه بعض المعلومات على غير جواز السفر، على رقم جواز سفره. كل الشطرتين الذين اقوم به هو عندما ارى اهتمام من بعض الفرق ومن بعض يعني عفوا من بعض الفرق او النوادي على هذا اللاعب وهذا المدرب، بطبيعه الحال انا من الناحيه التجاريه ابدا اتفاهم مع اللاعب كم نسبه الحقوق التي ياخذها منه وشيء من هذا القبيل. اخويا زين الدين اظن واضح. بارك الله فيك. بارك الله فيك استاذ. Brother Khalid, thank you very much. Okay. I think we just the last question with Mr. Zindin. Mu'taz? خلص دكتور إذا ما فيش أسئلة يعني. No. Yeah, I think it's quite a little bit late there in Malaysia now, Khalid. Yeah. It's midnighter. It is 3:45 in the morning, but it's all right. It's not too bad because I work the global market, so all right. So it's European time right now, so it's all right. It's not too bad. That's why you see I'm still awake. I'm still alive. Alhamdulillah. So, okay, thank you very much, gentlemen. It has been also a good experience for me. I appreciate the time, the questions that are coming forward in various aspects, professional football, amateur talents, etc. So I appreciate that. Wish that we one day can meet, any one of us. World is a small world, you know. So with the work I do, I travel a lot, but with these days, you never know. Okay? Thank you very much. Thank you, brother. Thank you very much. Thank you. جزاك الله خير خالد. Thank you very much.